चर्चा केलेली. विजय प्लीज. स्पीकर सर, सीएमान आतां डिसेंटींग व्ह्यूआक रिस्पेक्ट जो लोकशायेन सांगलो ताजें आयकून बरें दिसलें. आतां डंप पॉलिसीचेर 25 मिलियन टन्स डंपांतल्यान काडटले आनी 20 मिलियन टन्स ग्रावंडांतल्यान काडटले अशें म्हणून ते पॉलिसीन आसा. आतां हाव विल यू डिफरन्शिएट बिटवीन द डंप एंड द मायन? ओर तोच तो ताजो कशें तूं डिफरन्शिएट करतलो? यू युअर सेल्फ हॅव जस्ट सेड that you do not have an authoritative information as which are the dumps, who are the companies owning it, where are the locations, all this is not complete. Ata mojo question also, is government contemplating on an independent regulator which is now being set up in other states? अशें जाला की सरकाराचें हेच मायनिंग डिपार्टमेंट हे करप्शनान इन्वॉल्ड आहा म्हणून सीएमच म्हणटा हांकांच एफआयआरांचेर रजिस्टर केल्ले आहा. तेच मायनिंग डिपार्टमेंट आतां डंप पॉलिसी करतना गोंयाक आनी गोंयच्या एनवायरमेंटाक न्याय दिवंक शकतले काय इंडिपेंडंट रेग्युलेटर सरकार विचार करता हाचेर? म्हाका दिसता मायनिंग पॉलिसी सारकी वाचीत जाल्यार प्रश्नाची उत्तरां मेळटा. पयली गजाल फर्स्ट अबाउट डंप कॅपिंग. कॅपिंग आमी जें केलां 20 आनी 25 दॅट इज ओवरऑल कॅपिंग. इट इज सब्जेक्ट टू कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ इंडिविज्युअल एरिया. फॉर एग्जाम्पल रिवण भागान 2011-10-11 जे चल्लेले हांवें पळयलां. म्हाका एका जाणट्यान सांगलें आपल्याक पयशे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनान आयला काय ना तेंच कळना. हांवें म्हणलें कित्याक रे? तो म्हणलो रस्तोच क्रॉस करपाक येना रिवणा. बँक त्या सायडीक आसा, आपूण ह्या सायडीक रावता. आपल्याक भंय दिसता ट्रक आपल्याक उडयत म्हणून. आनी सुटयेच्या दिसा ट्रक नासता, आयतारा त्या दिसा बँक बंद आसता. त्यामुळे आपल्याक 4 म्हयने जाला आपूण थंय पावूना बँकेन. हें म्हाका सांगलां एक्चुअली. अशी परिस्थिती आशिल्ली. नाव यू मस्ट हॅव विड्रॉन एवरीथींग. बट बेजिकली नाव रिवण फॉर एग्जाम्पल दॅट बेल्ट हॅज इट्स ओन कॅपेसिटी. इट वॉज बींग एक्सिडेड 5 times or 6 times. म्हणजे धुमशण चल्लेलें सगळें. सो इवन इफ वी से दॅट 20 + 25 actual may not add up to 45 because subsets may be much less. We were exporting around 17 million tons from Rivan belt. You may not be able to export more than 2-3 million tons if the same condition remains of the road, same width road, same roads. 2-3 million टना फुडें त्या भागांच्यान काडूंक येवचें ना. ऑप्टिमम 54 हाडलें, 45 हाचेर कॅपिंग कसलें? 45 हांवें आमी पॉलिसीन मॅक्सिमम म्हणलां. इंडिव्हिज्युअल कॅपिंगूय आसतलें त्या भागाचें तें म्हणलां आमी. कॅरिंग कॅपेसिटीचो अभ्यास करून. आनी बाकीचें एक्स्ट्रॅक्शन किंवा डंपाच्या संदर्भान त्या पॉलिसीन भितर आमी घाल्लें आसा. निरीक आमी अपॉयंट करता हू वील स्टडी द मॅटर अँड गिव अस रिपोर्ट ऑन द फूल इश्यूज वन बाय वन डिपेंडींग ऑन द मायनिंग बेल्ट एंड मायनिंग. रेग्युलेटर म्हणटा तो निरी अपॉयंट केला न्हय. आय हॅव रिटन ऑलरेडी टू निरी टू. स्पीकर सर, आतां जेन्ना हे डम्प्स आहा फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स, एकूच सीएमान क्लॅरिफाय करचें. आतां डंप म्हणटा ते आउटसायड मायनिंग एरिया. आतां तुमी ताचें कन्वर्जन केलां. आर दे बींग शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एज अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द कंपनीज? स्पीकर सर, सांगता सेक्शन 3 of mining act says that mineral is what you win for commercial use or commercial profits. In 2000 when this material was won from the earth, they were not having commercial value, so they were mud, the rejects म्हणून ते डर्म केल्ले. The IBM, which is a regulatory on defining what is a mineral, has lowered its percentage of iron ore because the international market and Indian market also started accepting lower grades from some 57-58% iron ore to now I think 49 or 50%. So all which is above has become now mine. They were not mine when they were dumped there. ते तांचे स्टॉक इन ट्रेड आसचे पडले ना? डॉक्टर प्रमोद सावंत. No, it was not stock in trade. आता जोडटले न्ही ताचे ते? It was garbage at that time. The mining act at that time when they were removed, राव रे, suppose. Speaker sir, they were garbage at the time of removal. They have acquired commercial value today because आता कशें प्लास्टीक आमी उडयतात. इट्स अ डंप. प्लास्टीक भायर उडयता, प्लास्टिकाक वालोर ना. ही इज ट्रायिंग टू गेट अ diesel generation plant from plastic. The moment diesel generation plant comes, the plastic will start extracting value. But if you give it in large quantities,
एक प्लास्टिकवाल्या बॅगवाल्याक पैसे मेळचे ना सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन and the ground reality at particular time. Today they have become commercial. Yeah. Second rule tuka very clear sangta. If it is handled, dump and exported whenever it permissions and everything are proper in order, they will have to pay royalty at the time of export. So they don't escape royalty because the rule says that mine which is exported and when they remove it for export, they have to pay the royalty. Section 8.4 Ajay was Zageta. The state government has communicated with NIRI to determine and recommend optimal level of fresh mining that can be undertaken in Goa. Pending this study, which is requested to be completed within 3 months, no fresh proposal for environment clearance and no fresh production of ore from existing mines shall take place except movement of already extracted and stocked ore at the mine head or jetty. यातून डंपूय भितर येता बिकॉज डंप तुम्ही जे म्हणटा पळय एक गजाल खूब जाणांक खबर ना गोंयचे डंप आर पार्ट ऑफ मायनिंग प्लान गोवा डंप्स आर पार्ट ऑफ मायनिंग प्लॅन अप्रूव्ड बाय IBM दे मे बी आउटसाइड पयर हो विषय जालो सुप्रीम कन्वर्जन कित्याक केलें तुमी कोर्टान सुप्रीम कोर्ट गिव डिसिजन ऑन इट वाय डिस्कस वेन सुप्रीम कोर्टान हो विषय आयलो ऑलरेडी and it has been pointed out that Goa situation is different from Karnataka. Karnataka, all dumps were created in forest area, dumped. Anga tashe na. And plus they are part of the mining area. Whatever it is, let Supreme Court give the decision. Why we should argue on that? Pramod Sawant.